Hello, my dear students. Welcome back to another episode of Smart English Training Program conducted by Premier School Executive Committee. Today, we are going to discuss about a new topic. It is passive voice and phrasal verbs. And don't skip the video. Let us directly move to the video. And don't forget to write the notes and try to complete the exercises that I'm giving you in the video lesson and send it along with your notes in the Premier School group. Thank you. Let us move directly to the class. Here you can watch the presentation. What is a passive voice? Some English verbs can take two different voices, the active and the passive. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വെർബുകൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വോയിസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, വ്യത്യസ്തമായ ശൈലികൾ. ദ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ദ പാസീവ്. ആക്റ്റീവ് വോയിസും പാസീവ് വോയിസും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടെൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അതിനകത്ത് മുഴുവനും നമ്മൾ കണ്ടത് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ ടെൻസ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് പഠിക്കുന്നത്, പാസീവ് വോയിസ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് മുഴുവനും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് മുഴുവനും സബ്ജക്റ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിന് എങ്ങനെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി സുകുമാരക്കുറുപ്പിനെ, ഈ ഇടയ്ക്ക് കുറുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയൊക്കെ ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി സുകുമാരക്കുറുപ്പിനെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് പോലീസ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പിടിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുകുമാരക്കുറുപ്പ് ഒരു ദിവസം പോലീസുമായിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ, ഒരു എൻകൗണ്ടറിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ കരുതുക. പിറ്റേ ദിവസത്തെ പത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തലക്കെട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും: സുകുമാരക്കുറുപ്പ് കൊല്ലപ്പെട്ടു, സുകുമാരക്കുറുപ്പിനെ പോലീസ് കൊന്നു. ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്തയാൾ പോലീസാണെങ്കിലും ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിച്ചത് സുകുമാരക്കുറുപ്പാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ പത്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രവൃത്തിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിച്ച ഒബ്ജക്റ്റായ സുകുമാരക്കുറുപ്പിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പത്രത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ സെൻറ്റൻസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നാം വിശദമായി ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണിത്. ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കണം. When we write an English sentence in the SVO pattern, we use the active verb. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ് പാറ്റേണിൽ നാം ഒരു സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നാം വിളിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്നാണ്. When we write an English sentence in the OVS pattern, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, സബ്ജക്റ്റ് പാറ്റേണിൽ നാം ഒരു സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നാം വിളിക്കുന്നത് പാസീവ് വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ പാസീവ് വോയിസ് എന്നാണ്. ദ ആക്റ്റീവ് വെർബ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ദ സബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് വെർബ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനെയായിരിക്കും? സബ്ജക്റ്റിനെ ആയിരിക്കും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. The passive verb gives more significance to the object. പാസീവ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൊടുക്കുന്നത് മുഴുവനും ഒബ്ജക്റ്റിനായിരിക്കും. സബ്ജക്റ്റ് കർത്താവ്, വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയ, ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മം. The active verb highlights the subject. The passive verb gives more significance to the object. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റായ കർത്താവിന് പകരം ഒബ്ജക്റ്റായ കർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ക്രിയയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതാരോ അതിനെയാണ് നാം കർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ കർമ്മത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന വെർബുകളെ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബുകളെന്നും കർമ്മത്തെ സ്വീകരിക്കാത്തതിനെ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബെന്നും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആ ക്ലാസ് കേട്ട കുട്ടികൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി കാണും. ആ കർമ്മത്തോടു കൂടിയുള്ള ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബുകൾക്ക് മാത്രമേ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പാസീവ് വോയിസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ആ കാര്യം വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും. The passive verb gives more significance to the object. Whenever we want to highlight the action or its result to the agent that enjoys it, we use the passive verb. The passive verb gives objectivity, whereas the active verb gives subjectivity. അപ്പോൾ passive verb gives objectivity, whereas the active verb gives subjectivity. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എവിടെ? പാസീവിലെ വെർബ്. എന്നാൽ ആക്റ്റീവിലെ വെർബ് സബ്ജക്റ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് പാസീവ് വെർബ്സ് മേക്ക് ഒപ്പീനിയൻസ് ജനറൽ. ഇപ്പോൾ പാസീവിലെ വെർബ് എന്താണ്? ഒപ്പീനിയൻ ഒരു ജനറൽ ആക്കുന്നു. വേറസ് ആക്റ്റീവ് വെർബ് മേക്സ് ഇറ്റ് മോർ പേഴ്സണൽ. ആക്റ്റീവ് വെർബ് അത് പേഴ്സണൽ ആക്കി മാറ്റുന്നു. ഓൺലി ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ്സ് ക്യാൻ ഹാവ് പാസീവ് വോയിസ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബിന് മാത്രമേ പാസീവ് വോയിസ് ഉള്ളൂ. വി യൂസ് ദ പാസീവ് വെൻ വി ഡോണ്ട് നോ ഹൂ പെർഫോം ദ ആക്ഷൻ. അപ്പോൾ പാസീവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും എവിടെ? വി യൂസ് ദ പാസീവ് വെൻ വി ഡോണ്ട് നോ ഹൂ പെർഫോംഡ് ദ ആക്ഷൻ. ആരാണ് ആ ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്തതെന്ന് വ്യക്തമായി നമുക്ക് ധാരണയില്ലാത്ത സമയത്ത് നാം ഈ പാസീവ് വോയിസ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല എങ്കിലും. ഐ വിൽ ഗീവ് യു വൺ എക്സാമ്പിൾ. ബൈ ഹും വാസ് ടെലിവിഷൻ ഇൻവെന്റഡ്? ഇറ്റ്സ് എ passive question. Television was invented by John Baird. Television was invented by John Baird. This is also passive. John Baird invented television. അത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ്. അവിടെ പ്രാധാന്യം ജോൺ ബെയർഡിനാണ്. എന്നാൽ ടെലിവിഷന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. ടെലിവിഷൻ വാസ് ഇൻവെന്റഡ് ബൈ ജോൺ ബെയർഡ്. ചോദ്യത്തിനകത്ത് പോയപ്പോഴും എന്താണ്? ബൈ ഹും വാസ് ടെലിവിഷൻ ഇൻവെന്റഡ്. അവിടെ ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത ആൾക്കല്ല. സബ്ജക്റ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോഗത്തെ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയും. മലയാളത്തിൽ അതിന് കർത്തരി പ്രയോഗം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിനെ നാം പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് വിളിക്കും. അതിന് മലയാളം കർമ്മണി പ്രയോഗം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കർത്തരി പ്രയോഗം ആക്റ്റീവ് വോയിസ്, കർമ്മണി പ്രയോഗം passive voice. Here you have to by heart this table in order to understand how to create the passive voice in different tense. Simple, continuous, perfect എല്ലാം എന്താണ്? സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ്. സിമ്പിൾ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. You can identify it directly. And then continuous, present continuous, past continuous and future continuous. Perfect, present perfect, past perfect and future perfect. And present perfect continuous has no passive voice. Perfect continuousകൾക്ക് പാസീവ് വോയിസ് ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസിനും പാസീവ് വോയിസ് ഇല്ല. പാസീവ് വോയിസ് ഉള്ളതിൻ്റെ എല്ലാം ഫോമാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാതെ പഠിക്കണം. ഹിയർ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഈസ്, ആം, ആർ പ്ലസ് വെർബ് ഫോർ. ദാറ്റ് ഇസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ്. ഞാൻ വെർബുകൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ 5 തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനകത്തെ 4ാമത്തെ രൂപമായ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസിൽ ഉപയോഗിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, വാസ് ഓർ വെയർ പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ വിൽ, ഷാൽ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. Then present continuous is, am, are plus being plus past participle. Past continuous was, were plus being plus past participle. And future continuous has no passive voice at all. And then present perfect has, have plus been plus past participle. Past perfect had plus been plus past participle. And future perfect will, shall have plus will or shall have plus been plus past participle. And perfect continuous has no passive voice at all. ഇതിനകത്ത് എളുപ്പമാർഗമുണ്ട്. അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റും പാസ്റ്റും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഈസ്, ആർ, ആം പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ്, വാസ്, വെർ പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്.
അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബീയിങ് കൂടെ ചേർക്കുക. കണ്ടിന്യൂസുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബീയിങ് ചേർക്കുക. അതായത് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ വെർബ് ഫോം, ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ ഓക്സിലറി വെർബുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബീയിങ്ങും കൂടെ ചേർത്ത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എഴുതിയാൽ, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് പാസീവ് വോയിസ് കിട്ടും. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് പാസ്റ്റും മാത്രം കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മതി. ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെത്, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെത് ഒരു ബീയിങ് കൂടെ ചേർക്കണം, BE. കണ്ടിന്യൂസുകൾക്കെല്ലാം ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ ടെൻസ് ഫോമിലെ ഓക്സിലറി വെർബുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബീയിങ് ചേർക്കുക. പെർഫെക്റ്റുകൾക്ക് അവിടെ ബീൻ ചേർക്കുക, BEEN ചേർക്കുക. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇവിടെ എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കുക. ആകെ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൻ്റെയും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെയും പാസീവ് മാത്രമാണ്. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൻ്റെത് ഈസാറാം പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെത് വാസ് വെയർ പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളുമാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ ടെൻസ് ഫോംസ് കാണാതെ പഠിച്ചവർക്ക് എളുപ്പമാർഗത്തിൽ എന്താണ്, കണ്ടിന്യൂസുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ BEING ബീയിങ് ചേർക്കുക, പെർഫെക്റ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ BEEN ബീൻ ചേർക്കുക, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിന് BE ചേർക്കുക. പിന്നെ വെർബ് എല്ലാം പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആയിരിക്കും. പാസീവ് വോയിസ്, വൺ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് ഗിവൻ യു. വി ക്ലീൻ ദ റൂം എവറി ഡേ. ആക്റ്റീവ് വെർബ് ആൻഡ് SVO പാറ്റേൺ, അതായത് അത് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് പാറ്റേൺ ആണത്. വി ക്ലീൻ ദ റൂം എവറി ഡേ, വി സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, ക്ലീൻ ദ റൂം എവറി ഡേ എന്നോ, അങ്ങനെ ആ ഒരു SVO പാറ്റേണിലാണ് അത് പോകുന്നത്. ഇൻ ദ എബവ് സെന്റൻസ് we would like to highlight that it is we who clean the room every day. Thus we prefer the active verb and SVO pattern. The room is cleaned every day. Passive verb and obvious pattern. The room is cleaned every day. Passive verb ആണത്. അവിടെ ദ റൂമിനാണ് പ്രാധാന്യം, ക്ലീൻ ചെയ്ത ആൾക്ക് അവിടെ പ്രാധാന്യം ഇല്ല. മുകളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത ആൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം. ഇൻ ദ എബവ് സെന്റൻസ് ദ ഡുവർ ഇസ് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ ദ ആക്ഷൻ. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ ഹു ക്ലീൻസ് ഇറ്റ്. അതായത് ആരാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് പാസീവ് വോയിസിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല, പക്ഷെ റൂമിനാണ് പ്രാധാന്യം, ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം. കർത്താവ് ചെയ്ത ക്രിയയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് കർമ്മം. പാസീവ് വോയിസിൽ കർമ്മത്തിനായിരിക്കും പ്രാധാന്യം. Thus we say the room is cleaned every day. Here we give more importance to the action or its result than its doer. Thus we prefer passive verb and the obvious pattern. Then one example I have given you there. I consider Taj Mahal as a great monument. It's an active voice verb and obvious. Here some examples I have given you. I consider Taj Mahal as a great monument. Active verb and SVO pattern. Here the statement is more subjective or personal. So example, Taj Mahal is considered a great monument. Passive verb and obvious pattern. Here the statement is more objective or impersonal. Example, someone has stolen her bag. Her bag has been stolen. Then I've given you some examples and you have to convert these verbs to passive. First one is Nature Club of our school is organizing a cleaning campaign. Second one is no one has submitted the assignments yet. Third one, police arrested Veerappan yesterday. Fourth one, we will send an invitation letter. Have you posted the letters? We will have completed the work by tomorrow. Mozart composed the sonata. Somebody has written the report. Has someone cleaned the rooms? A dog bit our mail carrier. Someone is repairing my computer. No one has repaired my computer yet. Terrorists burnt Hotel Taj. Terrorists kidnapped 9 school children. Everyone expects a commando operation. Commandos will shoot the terrorists soon. These questions, you have to change it into passive. It is in the active voice. You have to change the sentence to passive. Then there are other types of sentences that we can use in passive voice. Here, in a nutshell, in a table, I have discussed it in detail. First one is command. Command പറയുന്ന സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട്. അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പാസീവിലേക്ക് മാറ്റാമെന്നുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ആക്റ്റീവാണ് ആദ്യത്തെ കോളം, രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ അത് പാസീവിൽ എങ്ങനെ മാറ്റാവുന്നതാണ്. കമാൻഡ് റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ. ലെറ്റ് എ ലെറ്റർ ബി റിട്ടൺ. അപ്പോൾ ലെറ്റ് ഉപയോഗിക്കും അവിടെ. കമാൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ലെറ്റ് എ ലെറ്റർ ബി റിട്ടൺ ഉണ്ടോ, ലെറ്റും ബിയും കൂടെ ചേർത്ത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് ചേർക്കുകയാണ്.
Give him a book. Let a book be given to him. Then റിക്വസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് പാസീവിലേക്ക് മാറ്റാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. പ്ലീസ് റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ. ലെറ്റ് എ ലെറ്റർ ബി റിട്ടൺ. പ്ലീസ് ഗിവ് മീ എ പെൻ. ലെറ്റ് എ പെൻ ബി ഗിവൻ ടു മീ. ദെൻ WH ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത്. വൈ ആർ യു റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ? വൈ ഈസ് എ ലെറ്റർ ബീയിങ് റിട്ടൺ ബൈ യു? Next, why are you irritating me? Why am I being irritated by you? Then yes or no question എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. Are you writing a letter? Is a letter being written by you? Are you taking medicine? Is medicine being taken by you? Then auxiliary verbs വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? I can write a letter. A letter can be written by me. I shall write a letter. A letter shall be written by me. I might write a letter. A letter might be written by me. Then rewrite the sentences below by converting it to passive. First one is, can you take the pen? Second one, cook the food. Third one, call James. Fourth one, when will you see the headmaster? Fifth one, how did John write the letter? Sixth one, will you eat mangoes? Seventh one, has he made many progress? Eighth one, when shall I see my friends? Next is a different thing. It's related with the phrases. Phrases is a group of words that never takes the subject and verb together. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റും വെർബും ഒന്നും ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ phrases എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. It is an indivisible unit that has a meaning when standing together. അതിങ്ങനെ it is a group of words without a finite verb. It is an indivisible unit that has a meaning when standing together. It is a group of words without a finite verb. Finite verbs show a particular tense. Is, am, are, was, were are the finite forms of the verb be, whereas been and being are the non-finite forms. Example, the sun rises in the east. Gandhiji is a man of words. If a phrase functions as a noun, it is known as a noun phrase. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രേസ് ഒരു നൗൺ ആയിട്ടാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഫ്രേസ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് if a phrase functions as an adjective, it is known as adjectival phrase. If a phrase functions as an adverb, it is known as adverbial phrase. If a phrase functions as a preposition, it is known as prepositional phrase. If a phrase functions as a verb, it is known as phrasal verb. Use the following phrasal verbs in a sentence of your own. Put aside, one example I've given you there. Disregard is the meaning. An example, they decided to put aside their differences to have something. Example, I put aside an hour every day to do my homework. അപ്പോൾ ആ ഫ്രേസൽ വെർബ് പുട്ട് അസൈഡിന് രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളാണുള്ളത്. ഡിസ്റിഗാർഡ് എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട്, ടു സേവ് സംതിങ് എന്ന അർത്ഥമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടർത്ഥത്തിലും അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. അതാണ് രണ്ടാമത് ടു സേവ് സംതിങ് എന്നും കൂടെ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ എഴുതിയത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? യൂസ് എ ഡിക്ഷണറി. ഇൻ ദ മൊബൈൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സോ മെനി ഡിക്ഷണറീസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് എനി ഗുഡ് ഡിക്ഷണറി and find out the meaning I have given you. Just go through and create a sentence. If you fail to create a sentence by your own, just look at a good dictionary and you will get the help and try to write it and try to understand its meaning. Because in phrasal verbs, we can't even find out the correct word meaning looking at the phrase. That phrasal verb, because its meaning is something different, that you have to just remember it and then only you will get it. Put up is tolerate. Tolerate is the meaning. Put off is postpone. Put out is extinguish, meaning breakdown of a vehicle, stop functioning. Call off, cancel. Check in, arrive and register at a hotel or airport. Check out, leave a hotel. Look after, take care of. Look out, be careful, vigilant and take notice. Look up, search and find information in a reference book or database. Take after, resemble a family member. Take off, start to fly. Tear up, rip into pieces. Turn up, appear suddenly.
And then find the meaning of the following phrasal verbs and use them in sentences of your own. Abide by, you have to look at the dictionary and find out the meaning and then try to write the sentence. Back out, withdraw. Withdraw is the just meaning. Bear with, break into, carry on, chip on, come across, come forward, fall apart, get away, get rid of, get up, indulge in. Keep on, kick off, look down on, pass away, pick out, pick up, run out of, set off, warm up. And thank you very much. Here in today's class, we have discussed the passive voice, and I've given you a table, and just go through the table so many times and go through the video twice and just try to find out the meanings and just try to imbibe the forms of passive voice and try to create your own sentences. And second, we have studied the phrases, and the phrases is also very important when you go through the higher classes. You will get some questions in your examinations, and if you use the phrases, phrasal verbs in your sentences, you will be considered as a good student, and not an average student, but an above average student, a brilliant student by the English teachers and all the other teachers. And I hope that you have enjoyed today's class. And because of the time lapse, I have to conclude it within the time limit and try to understand the time limits and just try to study as much as time you have to spend, and just try to imbibe all these things and write in your notebook and send it in the groups. If you do it correctly, then only your center coordinators will give you the marks, and then only you will get the Premier School training certificates. You don't know the value of a certificate, an outside certificate. If you have a certificate in your hand, other than your academic certificates, you will have an added advantage when you go through an interview to get a job in an international company or anywhere else, or in the civil service examinations. You will be considered as a good or better or excellent student or candidate, suitable to give you a job. Job means a job satisfaction and the money and the position in the society. Just try to find out it, and don't ever become lazy not viewing this video or not writing the notes. Use your time, be better, be brilliant, and become a good and better citizens of India. Jai Hind, and we will meet again in the next class. Thank you.